Hello, Alex. This is Artur Liebhardt from Millennium Docs Against Gravity, Warsaw. Great to have you. How are you today? I'm well. I'm well. How are you? I'm fine, thank you. We have just seen for the first time in Poland your film, and thank you that you found some time to be with us and to shortly discuss your film. And first of all, congratulations on your film. And if you allow me, I will just jump straight to the subject. My first question would be, before I will get back to the audience with the other questions. How did you get to that archives? Because I think that was the crucial point to make a film about Frank Zappa. Yeah, I agree. I was interested in telling this story. I was interested in the fact that there hadn't been a film made about his life in this way. I was somewhat aware of the vault because Frank himself had gone down in the vault and had talked about it during his lifetime. So I found my way to Gail Zappa, who's in the film, Frank's widow, who ran their record business for many, many decades, including after Frank died. And I sat down with her and I talked to her for a long time about what I wanted to do and what kind of film I wanted to make. And I thought, look, worst thing, she told me to leave. What's a half an hour out of my life? As she did to me couple of times when I was trying to get her son to have a concert here in Warsaw. So what was the crucial value of your film as a project that she trusts you? What do you think? Well, I think she, I can't speak for her, but I did get to know her very, very well during the course of the year that we spent together before she passed. She had seen my other work and had liked it quite a bit, which helped. And she liked the idea that I wasn't interested in making really a music documentary. And I wasn't interested in looking at Frank as this kind of cliche 70s rock god, even though that's all important, and obviously the music is very important. But I was mostly interested in looking at his life from his perspective and trying to get into the inside of his emotional life. And I just had never seen that done. I found him a very fascinating person. But I told her primarily I wanted to make a film about trying to make art in that period of American history, which was a very difficult period in America, not unlike what we're living through currently. We had a very autocratic government through a lot of Frank's heyday, and Frank fought against censorship, and he fought for civil rights and voting rights, and he got very engaged in the times. So I was interested in making a film about the consequences of choosing to live your life as an artist in America at that time, and she found that very interesting, and so she gave me access. But the vault was not in fantastic shape. A lot of the material down there was in good shape. The stuff the family needed, the music was primarily fine, but a lot of the visual material was fading fast. So I had to sort of stop the film and just work on a preservation project, which took us 2 years and a lot of money, and we preserved most of the material there. Okay, thank you. Let's give a bit of time to our translator who will do her job with translating your words into Polish. Więc pierwsze pytanie dotyczyło tego, w jaki sposób została podjęta decyzja o stworzeniu takiego filmu. I reżyser powiedział, że wiedział o istnieniu tego archiwum, tego skarbca z materiałem wideo już wcześniej. Więc odbyło się to przede wszystkim w taki sposób, że udało mu się dość długo rozmawiać z Gail Zappą, wdową po artyście, która przez dłuższy czas także prowadziła ich wspólną wytwórnię, również po jego śmierci. I w wyniku tej rozmowy udało się właśnie doprowadzić do powstania tego projektu.
I tutaj pojawiło się kolejne pytanie, które dotyczyło tego, w jaki sposób udało się Gail Zappę przekonać do tego, żeby w ogóle się na to zgodziła. I co było takim koronnym argumentem, który sprawił, że nie wyrzuciła reżysera po prostu z domu. I tutaj odpowiedź brzmiała tak, że oczywiście trudno samemu zrozumieć do końca, co to takiego mogło być, ale najprawdopodobniej chodziło o to, że od początku koncepcja była taka, żeby nie tworzyć tutaj filmu o stereotypowym gwiazdorze z lat 70., o wielkim rockmanie, tylko bardziej o tym, jak o artyście, który tworzył swoją sztukę i miał swoje przemyślenia na ten temat, a także o sztuce jego, która powstawała w Stanach Zjednoczonych w określonym momencie historycznym i że to ma także dużo wspólnego z tym, jaki moment historyczny jest teraz i z tym, w jaki sposób, jak wygląda obecna sytuacja polityczna, gdzie jakby była sytuacja poniekąd autorytarna i problemy, z którymi mierzył się Frank Zappa, nadal do pewnego stopnia istnieją i są to nadal sprawy totalnie relevantne. Natomiast bardziej tak szczegółowo to jeszcze można powiedzieć, że duża część tego archiwum była bardzo dobrze zachowana i w świetnym stanie, ale część zaczynała powoli się rozpadać i trzeba było przeznaczyć dużo czasu, to znaczy konkretnie 2 lata i bardzo dużo pieniędzy na to, żeby doprowadzić je do takiego stanu, w którym można było go po prostu używać dalej. So let's continue. My actually third question would be about your artistic decisions, because somehow you, as we saw, you haven't decided to show Frank Zappa through his music somehow, as I read your film, but through the personality, through the energies. For the first look, your film looks like a regular biopic, but I see some energies which you focused on, more than time and story by a chronicle order. What do you think about that? Yes, I think that's absolutely right. I think that I was only interested in Frank's interior life to the degree that we could get at it, and not assuming anyone can get at anyone's interior life, but I was interested in conveying to the best of our ability that internal perspective. I was less interested in the facts, the chronological facts of his life, and I was very much not interested in the chronological musical history of his life. On the second point, there have been many, many, many documentaries made about Frank Zappa's music, probably 100. And also, you're talking about a man who made 70 records during his lifetime. If you really want to know about Frank Zappa's music, I highly recommend you go listen to it. You really don't need me to present it to you in 90 minutes or 2 hours. So I was mostly interested in the things that we don't get at most of the time. Trzecie pytanie dotyczyło tego, że film jest bardziej stworzony jakby i skupia się na analizie stanów wewnętrznych, czy jakiejś takiej energii, która kierowała artystą, natomiast nie jest, i chociaż przypomina w pewnym sensie taką zwyczajną biografię, to nie jest w całości skupiony na muzyce, czy na jakiejś chronologicznej kronice wszystkich wydarzeń z jego życia. I tu odpowiedź była taka, że absolutnie chodziło o dotarcie w jak najgłębszy sposób do tego, w jaki sposób artysta myślał i do jakiegoś wnętrza Franka Zappy i do szczegółów dotyczących jego życia wewnętrznego, na ile w ogóle można coś takiego zanalizować, nie będąc w cudzej głowie. No i że absolutnie nie miało to być, założenie było od początku takie, że nie będzie to zwykłe chronologiczne wliczenie faktów i że nie będzie to też dokument o samej muzyce, których jest najprawdopodobniej ponad 100 i jeżeli ktoś jest zainteresowany muzyką Franka Zappy, który był artystą niezwykle płodnym, to najlepiej powinien zacząć jej słuchać.
chciałabym zapytać, czy była jakaś rzecz, która zaskoczyła pana podczas pracy nad tym filmem, jeżeli chodzi o postać Franka Zappy. Przyznam, że dla mnie cały rozdział jego romansu z muzyką współczesną, graną przez klasycznie wykształconych muzyków był dużą niespodzianką. A czy dla pana przystępującego, zakładam, do pracy nad filmem już jako znawca, były jakieś zaskoczenia? Were you for a moment surprised by anything you found during your work on the film? For us, it was surprising, for instance, to have more insights about his work with modern classical artists. But for you as an expert, was there anything that totally surprised you and was totally out of the blue? There were a lot of surprises. Very nice mask, by the way. That's one of the cooler masks I've seen. There were many surprises because we were so engaged with material that no one had seen, including the family, ever, since they've got put in a box by Frank going back sometimes to his childhood. So everything in a way was a surprise. Aspects of his childhood, aspects of his adulthood, how significant his prison. It was a very brief period he spent in prison. He was only in jail for 10 days. But the significance of that on him, given that he felt it was pure entrapment and kind of awakening him to the political realities of our country at that time. But also I knew how committed Frank was to his political beliefs and to civil rights and to civic constitutional rights. But I didn't realize how much time he had spent in his later life, even after his cancer diagnosis, traveling the world. I knew about Czechoslovakia. I didn't realize he had gone to Russia. I didn't realize he had gone to some other places to engage and see what the state of affairs was in those countries. That was new to me. He did a lot in private and without vocalizing or verbalizing what he was doing, out of curiosity and a desire to help. So he was more privately altruistic than I realized when I started the film. Że pracowaliśmy na materiale, który wcześniej był znany tylko rodzinie albo nawet nieznany rodzinie, w tym nagrań z jego dzieciństwa. Jednym z większych zaskoczeń było to, jaki wielki wpływ wywarł na niego pobyt w więzieniu. Chociaż było to tylko 10 dni, to czuł się złapany w pułapkę i skłoniło go to do większej aktywności politycznej, zwłaszcza w ruchu praw obywatelskich i w ruchu obrony konstytucji. I drugą taką dużą niespodzianką było na pewno jego podróże, nawet już po tym, kiedy dostał diagnozę, że jest chory na raka. Reżyser wiedział co prawda o tym, że Frank Zappa podróżował do Czechosłowacji, ale nie wiedział o podróży do Rosji i o innych jego podróżach i o tym, jak bardzo próbował się nadal angażować jakby bardziej prywatnie i niekoniecznie tak, że wszyscy o tym wiedzieli. So I have another question more about the nowadays state of affairs. Do you think that the world of music needs another Frank Zappa these days, or if it is possible that one will be there? That's the bigger question, I think. Someone like Frank, and I would say along the way, Gail, the combined force of a kind of grassroots homespun artists family that was able to survive and make a living and get their art out there, and for him to be able to make his art. It was very, very hard in his day. It's even harder today, given the way the world of art goes and commercial and streaming and our governments. So I think that there's an artist will usually find a way. That's part of the importance of making art. America, like many countries in the world right now, is suffering under a very authoritarian, largely far right government that makes it harder to do this kind of work. But you could say that's even more fertile ground to produce a Zappa, right? So my hope
is that in this climate that we're in, we're going to get some Zappas. Let's hope that. Pytanie dotyczyło tego, czy w obecnej sytuacji możliwe jest pojawienie się drugiego Franka Zappy i czy takie coś byłoby ewentualnie potrzebne. No i odpowiedź brzmiała, że tego rodzaju taka zupełnie od podstaw wręcz chałupnicza działalność artystyczna, jaką prowadzili Frank i jego żona Gail, była trudna nawet w tamtych czasach, a obecnie przez różne komplikacje technologiczne, takie jak na przykład streaming i przez komplikacje polityczne wydaje się najprawdopodobniej jeszcze trudniejsza. I że obecna atmosfera polityczna w Stanach Zjednoczonych, gdzie rządzi zasadniczo skrajnie prawicowy rząd, czy jest to być może jeszcze trudniejsze, natomiast sztuka zawsze znajduje jakiś sposób, żeby powstawać i należy mieć nadzieję, że będziemy mieć jeszcze wielu Franków Zappów. So now for the wrap up, I would like to ask you: do you think that if we would try to define Frank Zappa in one sentence, which is absolutely impossible and is a contradiction by itself, is that actually this sentence is that Frank Zappa was just a contradiction in everything what he was performing, doing, and what kind of in what way the audience was trying to get him, understand him, because so many times he was just ready to spit on the audience every time he showed up. Yeah, I mean, he's similar to Miles Davis and other artists like that, I think. The thing that I think about Frank, though, is that Frank, I mean, you kind of said this yourself, but for all of his talk about people not getting him and audiences not getting him and the business record industry not wanting him, Frank made this bed for himself, and he made it very specifically. He presented a persona that was inherently contradictory or paradoxical. That's the way he wanted it, right? Like, he had long hair, but he hated hippies, right? He made this crazy music with psychedelic lyrics, but he hated drugs. Like, none of it on the face made any sense. And yet, when you get, one of the things I wanted to show with the film was that beneath all of that, there was a human being who behaved like a human being and cared about things very deeply and was not perfect and had many defects and issues to his persona. But he really, a part of his art, his music and his persona, was to create contradiction. He liked the conflict in that, I think, which is why I saw him more as an avant-garde artist than anything else at the end of the day. Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy o Franku Zappie, który na przykład miał taką bardzo momentami antagonistyczną relację ze swoją publicznością, to znaczy z jednej strony chciał być przez nią zrozumiany, z drugiej narzekał, że nie jest, z trzeciej wydawał się podchodzić do niej dość agresywnie. Czy można go nazwać chodzącą sprzecznością? No i odpowiedź brzmiała, że raczej tak, że z jednej strony oczywiście cały czas skarżył się, że publiczność go nie rozumie, no ale z drugiej strony sam częściowo był odpowiedzialny za tą sytuację i sam się pokazywał właśnie od takiej strony i sam stworzył swój imidż, który był też pełen sprzeczności, chociażby przez to, że nosił długie włosy, chociaż nienawidził hipisów, albo tworzył bardzo psychodeliczną, szaloną muzykę, chociaż nienawidził narkotyków. I że należy powiedzieć, że częścią ważną tego filmu było właśnie pokazanie takiego człowieka, który krył się pod tymi wszystkimi sprzecznościami i który nie był chodzącym ideałem, ani niczym podobnym, ale był przede wszystkim artystą. So, dropping for now Frank Zappa, Alex, we have played your Panama Papers a couple years ago. You have been invited then, but you couldn't visit Warsaw and Poland. We very much hope that for your next project you will be able to come, and we will have that honor to host you.
I'm finished. I very much appreciate that. And I'm finishing a film now, which I hope you accept, and I hope I can come. Thank you so much for being with us, for your great film, and we cross our fingers for your next project. Thank you. Thank you so much. I appreciate it. Thank you. Bye-bye.